நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் the crown rule. Simon Commission is a very important commission that came to India. And many people said, Simon, go back. Many of the recommendations proposed as part of the constitutional reforms, that is through the white paper, has been incorporated. At last, there was an agreement between the Congress and Bharat Ratna Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar, the leader of the depressed classes. Constitution of India வரதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ஈவென்ட் தான் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1947. டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் ரிசர்ச் பேஸ் பண்ணி தான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. The Governor General would have full power to assent to any bill in his name of his majesty. The British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. The boundaries between the two dominions were determined by Boundary Commission அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது. லீகல் டாக்ஸ் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கிளாஸ், இந்தியன் பாலிட்டி கிளாஸ் ஃபார் யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பல பேர் தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த செஷன், அதாவது கிளாஸ் 3ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் த கிரவுன் ரூல். நம்மளுக்குலாம் தெரியும், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ரெண்டாக பிரிக்கலாம். கான்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் 1773 to 1857, அதாவது இந்தியன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி, அதாவது சிப்பாய் முட்டினிக்கு முன்னாடி. 1858 இருந்து 1947 வரைக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் 1858 ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். இந்த ரெண்டு பீரியட்ல நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஹிஸ்டரியை புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம புரிஞ்சுக்க போகிற வருடங்கள் தான் 1858 நடந்த பல மாற்றங்கள் கிரவுன் ரூலில். அதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858 பாஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஆக்டோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட். இந்த ஆக்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858, this act was enacted in the wake of the revolt that happened in 1857. நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் 1773 இருந்து 1857 வரைக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வழியாக தான் இந்த ரூல் இருந்துட்டு இருந்தது. அதுதான் ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோலாக இருந்துட்டு இருந்தது இந்தியாவில். பட் 1858க்கு அப்புறம் முழுமையாக கிரவுன் ரூல் இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ பார்க்கும்பொழுது நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, 1858 ரிவோல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் கிரவுன் ரூலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷர்ஸ். த பிரிட்டிஷ் கிரவுன் அஸ்யூம்ட் சாவர்னிட்டி ஓவர் இந்தியா. மொத்தமாக கவர்மெண்ட்டை இந்தியாவில் சாவர்னிட்டியை கொண்டு வந்தது பிரிட்டிஷ் கிரவுன் தான். எக்ஸப்ட் த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ். பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸை தவிர மற்ற ப்ராவின்ஷியல் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு கிரவுன் ரூலில். ஃப்ரம் த கம்பெனி அண்ட் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வாஸ் லிக்விடேட்டட். ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி 1858 லிக்விடேட் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு கண்ட்ரோல், ஒன்று போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், இன்னொன்று கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், இன்னொன்று கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வேர் அபாலிஷ்ட், தேர்பை எண்டிங் த சிஸ்டம் ஆஃப் டபுள் கவர்மெண்ட். ஸோ இந்தியாவில் டபுள் கவர்மெண்ட் இருந்துட்டு இருந்தது. இந்த டபுள் கவர்மெண்ட் ஆகப்பட்டது போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ரெண்டு இருந்துட்டு இருந்தது கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா கீழே. இதையும் மாற்றி அமைச்சாங்க 1858. என்ன மாதிரி மாற்றி அமைச்சாங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். பட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா 1858 வரைக்கும் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருந்தது, ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருந்தது. இந்த ரெண்டுமே பிட்ஸ் ஆக்ட் வழியாக கிரியேட் பண்ண போர்டு. சப்சிக்வெண்ட்டாக த பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் குவீன், அங்கே யூகேல பிரிட்டிஷில் இருந்த பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி ஆஃப் த குவீன் வாஸ் அசைன் த பவர்ஸ் எக்ஸைஸ்ட் by the erstwhile court of directors. So court of directors மேலே இருந்த பவரை அப்போ பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய குவீனுக்கு பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியாக இருக்கவருக்கு இதை அசைன் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் he represented and exercised powers on behalf of the British Parliament. இந்தியா மேலே கிரவுன் ரூல் மேலே பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி தான் ஆல் பவர்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு இருந்தார். குவீன்ஸ் சார்பில் அவர் தான் இந்தியாவை முழுமையாக நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் 1858 இருந்து. ஸோ லார்ட் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிறவர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா. இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரி, பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி கீழே அப்பாயிண்ட் பண்ணது லார்ட் ஸ்டான்லி. அவர் தான் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலாக இந்தியாவில் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டார் கிரவுன் ரூல் வந்ததுக்கு அப்புறம்.
கிரவுன் ரூல் வந்ததுக்கு அப்புறம் லார்ட் ஸ்டான்லி தான் பல கவர்னன்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸை இந்தியாவில் கொண்டு வரார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட்னு சொல்லி அவரை டெசிக்னேட் பண்ணுறாங்க. செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் டு பி அசிஸ்டட் பை த கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் இந்தியாவில் இருப்பாங்க. ஆஸ் பர் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் படி செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து வில் பி அசிஸ்டட் பை தி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா கம்ப்ரைசிங் 15 மெம்பர்ஸ். ஸோ பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி, அவரு கீழே செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட்டு, செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட்டா வந்து லார்ட் ஸ்டான்லி அப்பாயிண்ட் ஆகிறாரு. அவரு கீழே 15 கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க பிகேம் அன் அட்வைசரி பாடி. யாருக்குன்னா லார்ட் ஸ்டான்லிக்கு. த கவுன்சில் வாஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிரிட்டிஷ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த நாமினிஸ் ஆஃப் த குவீன். ஸோ குவீனே வந்து கவுன்சிலை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. நாமினிஸ் ஆஃப் த குவீன் க்ரௌனா இருப்பாங்க. அண்ட் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி டிரெக்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ கம்பெனி இல்லாததுனால அந்த கம்பெனியோட டிரெக்டர்ஸை ரெப்ரசன்டேட்டிவாகவும் அதில் இருந்து அவங்கள நாமினேட் பண்ணிடுறாங்க குவீன். செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வாஸ் டிக்ளேர்ட் அ கார்பரேட் பாடி. ஸோ செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட்டை கார்பரேட் பாடின்னு டிக்ளேர் பண்ணி விச் குட் சூ அண்ட் பி சூட் இன் இந்தியா ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கிலாந்து. ஸோ இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி கவர்னர் ஜெனரல் வாஸ் டிசிக்னேட்டட் ஆஸ் தி வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ த வைஸ்ராய் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தது இந்த சட்டத்தின் வழியாக தான். கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858 வழியாக தான் கொண்டு வராங்க. He was the representative of the British Crown and was directly appointed by the British Crown. He reported to the Secretary of the State. He was assisted by few high officials of the government who formed the Executive Council. India's first Viceroy was Lord Canning. So 1858 படி Secretary of the State Lord Stanley appoint ஆகிறாரு. First Viceroy of India Lord Canning அப்பாயிண்ட் ஆகிறாரு. இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியதுன்னா, இதில் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ், இந்த ஆக்டில் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் ஆகப்பட்டது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858ல் 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. என்னென்ன ஃபீச்சர்னா, 1 யூனிட்டரி அண்ட் ரிஜிட்லி சென்ட்ரலைஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். 2வது நோ செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். த செக்ரட்டரி ஆஃப் த ஸ்டேட் எக்ஸைஸ் அப்சல்யூட் கண்ட்ரோல் ஓவர் சூப்பர்விஷன், டிரெக்ஷன், கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆல் ஆக்ட்ஸ், operations and concerns related to the governance and revenues of the country. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ். இதில் முக்கியமாக நீங்கள் லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புக்கை எடுத்து பேஜ் நம்பர் 4 பார்த்தீங்கன்னா கிரவுன் ரூல் பற்றி கிளியராக குறிப்பிட்டிருக்காங்க. த கிரவுன் ரூல் 1858 to 1947 அப்படின்னு கிளியராக குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த கிரவுன் ரூலில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858 பற்றி கிளியராக வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த பேஜ் நம்பர் 4 ஆஃப் தி லக்ஷ்மிகாந்த் 8th எடிஷன், லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய 8th எடிஷன். இதுதான் அந்த புக்கு. எல்லா யூபிஎஸ்சி மாணவர்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி மாணவர்கள், சட்டம் படிக்கிறவங்க, லா ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அது மட்டும் இல்லாமல் பல பேர் இன்னைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே லக்ஷ்மிகாந்த் சார் அவர்களுடைய புக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. அதில் நீங்கள் பேஜ் நம்பர் 4 எடுத்தீங்கன்னா, கிளியராக நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டியிருக்கேன். பேஜ் நம்பர் 4 எடுத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858 பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் புக்கில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ஆக்ட் வாஸ் enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence and the Sepoy Mutiny. The act known as the Act for the Good Government of the India, Good Government of India, Act for the Good Government of India. It abolished, very, very important, it abolished East India Company and transferred the powers of the government, territories and revenues to the British Crown. Meanwhile, the features of this act are as follows. என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸை கண்டிப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். It provided that India henceforth to be governed and in the name of Her Majesty, that is Queen. It changed the designation of the Governor General of India. It changed the designation of the Governor General of India to the Viceroy of India. He, the Viceroy, will be the direct representative of the British Crown in India. Lord Canning, நான் சொன்ன மாதிரி, has become the first Viceroy of India. It ended system of double government, abolishing the Board of Control and Court of Directors. It created a new office called Secretary of the State of India, vested with a complete authority
and control over Indian administration. The Secretary of State was a member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. It also established 15-member Council of India to assist the Secretary of the State for India. The council was an advisory body. The Secretary of State was made the chairman of the council. It also constituted the Secretary of State in council as body corporate, capable of suing, being sued in India and in England. It is very, very important. It must be noted here that the Act is no substantial way altered the system of government that prevailed in India, but confirmed itself to the improvement of the machinery by which the Indian government was to be superintended and controlled in England. So this is about the Government of India Act 1858 after the revolt that happened in India, Sipai Mutiny. Meanwhile, Indian Councils Act 1861 பாஸ் பண்றாங்க. இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஆக்ட். இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1861 பாஸ் பண்றாங்க. இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஆக்ட். இதுவுமே ஆஃப்டர் த கிரேட் ரிவோல்ட் ஆஃப் 1857 இந்த ஆக்டை பாஸ் பண்றாங்க. Very, very important. British government felt the necessity of seeking cooperation of Indians in the administration of their country. இதுல முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணும்பொழுது ரிவோல்ட் ஆஃப் 1857 முடிவடைஞ்சு 1858ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் சர் சையத் அகமது கான் இந்த பேம்ப்ளெட் த காஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ரிவோல்ட் அப்படிங்கிற அந்த பேம்ப்ளெட் ரிலீஸ் பண்றாரு. யார் ரிலீஸ் பண்றாருன்னா சர் சையத் அகமது கான். The cause of the Indian revolt, a representative element, was introduced for the participation of Indians in the executive council of the viceroy through nominations. So through nomination வழியா அவர் உள்ள வரார். However, it was a mere formality as listed in the provisions. ரெண்டாவது important thing, the portfolio system was introduced by Lord Canning. Lord Canning தான் viceroy of India. He introduced a portfolio system. இந்த இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1861ல போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. அந்த போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, it was recognized by this legislation the process of devolution of powers to the provinces began. So devolution of powers provincial statesக்கு provincesக்கு கொடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை இந்த சட்டத்தின் வழியா கொண்டு வராங்க. Although a rigid centralization continued with the viceroy being vested with the powers of ordinances. Centralization power வந்து viceroy வச்சுக்கிட்டு devolution of powers provincial statesக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும் பொழுது போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம்னா என்ன, ரெப்ரசன்டேஷன் பை நாமினேஷன்னா என்ன, devolution of legislative authority to provincesனா என்ன, ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர்னா என்ன, இந்த மூணுமே இந்த சட்டத்தில் இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1861 இருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய புக்கில் 4வது பேஜ், அதாவது லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புக்கில் 4th பேஜில் இந்த கண்டென்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1861. After the great revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking cooperation of the Indians. So Indians வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும் in the administration of their country என்றதுனால, in pursuance of this policy of association, they wanted to bring நிறைய changes. Accordingly, 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. British Parliament they passed this act. Very, very important. This act, there is no parliament in India. In British Parliament they passed this act 1861, 1892, 1909. The Indian Councils Act of 1861 is an important landmark in the constitution and the political history in India. Important landmark in the constitutional and political history of India. இதுல முக்கியமான சில ஃபீச்சர்ஸும் உண்டு. அதை நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The features of this act are as follows. It made a beginning of the representative institutions by associating Indians with the lawmaking process. So first time Britishers 1600ல வந்ததுல இருந்து
1858க்கு அப்புறம் 1861ல இந்தியன்ஸை லா மேக்கிங் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் பண்ண ஒரு சட்டம் தான் இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1861. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1858 பாஸ் பண்றாங்க. ஆனால் இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1861 தான் ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஸ்டெப் டேக்கன் பை த பிரிட்டிஷர்ஸ். காரணம் என்னன்னா, இந்தியன்ஸை லா மேக்கிங் ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் பண்றதுக்காக இந்த சட்டத்தை பாஸ் பண்ணி இன்வால்வ் பண்ண வைக்கிறாங்க. It thus provided. So, Indians associating Indians with the law making process. Page number 5 பாருங்க. Law making process. It thus provided that Viceroy should nominate. The wording ரொம்ப important. Should nominate. It was a compulsion. Some Indians as non-official members of his expanded council. Non-official members உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் சட்டம் சொல்லிச்சு. In 1862, Lord Canning, the then Viceroy, nominated 3 Indians to this legislative council. The Raja of Benares, the Maharaja of Patiala, Sir Dinkar Rao were the 3 people. Very, very important. இதனால் இந்த history தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம். Raja of Benares, the Maharaja of Patiala, Sir Dinkar Rao were the 3 people who were nominated to the legislative council. Then it initiated the process of decentralization. Decentralization process initiate பண்றாங்க. எப்படி initiate பண்றாங்கன்னா, by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. Bombay and Madras presidencies. Process of decentralization. So provincesக்கு decentralization process, devolution of powers provinces-க்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. It thus reversed centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773. So centralizing tendency தான் Indian Councils Act 1861 வர வரைக்கும் இருந்துட்டு இருந்தது. இந்த centralizing tendency-ய கம்ப்ளீட்டா டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவை 1861 Act Indian Councils Actல கொண்டு வராங்க. And it reached the climax under the Charter Act of 1833. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy to the provinces in 1937. இந்த ஸ்டெப்ஸ்னால தான் 1937ல internal autonomy கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப important. Again you refer to page number 5 of Laxmikanth sir's Indian Polity 8th edition. It also provided for the establishment of new legislative councils. Legislative councils establish பண்ணக்கூடிய ஒரு provision கொண்டு வந்த சட்டம் தான் Indian Councils Act 1861 for Bengal, northwestern provinces, Punjab, which were established in 1862, 1886, 1897 respectively. Provinces establish பண்ணாங்க. It empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. Council நடக்கக்கூடிய proceedings வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்கணும்ன்றதுக்காக rules and orders were passed. It also gave a recognition to the portfolio system. Portfolio system introduce பண்றாங்க. Portfolio system நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். Introduced by the Lord Canning in 1859. Under this, a member of the Viceroy's council was made in charge of some of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the council on matters of his departments. இதுல முக்கியமா it also empowered the Viceroy to issue ordinances. It also empowered the Viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative council during an emergency. The life of such an ordinance was 6 months. Ordinance making power இன்னைக்கும் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியால ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர் இருக்கு. அந்த ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவர் முதல்ல இந்தியால கொண்டு வந்த சட்டம் தான் 1861 இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட். இந்த சட்டத்தின் வழியா தான் ஆர்டினன்ஸ் மேக்கிங் பவரும் வந்துச்சு. இதுல முக்கியமா நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா, போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம்னா என்ன? இந்த போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் ஆகப்பட்டது பல முறை பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டாலும் இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம். Legislation transferred the executive council of the Viceroy into a miniature cabinet run. So it transferred the executive council of the Viceroy as into a
miniature cabinet run on the portfolio system. So portfolio systemங்கிறத இந்த 1861ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஒரு கேபினெட் ரன் சிஸ்டமா மாத்த பார்த்தாங்க. The members of the Viceroy's Council were given charge of one or more separate departments of the government. Home Department, Revenue Department, Finance, Law, Military, and introduced. After 1874, Public Works, the members were authorized to issue final orders on behalf of the council. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்போ போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த கேபினெட்டுடைய பேஸ் வந்து இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1861 தான் தொடங்கிச்சு. வைஸ்ராய் கீழே கேபினெட் கீழே டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். அந்த கேபினெட்ல இந்தியன்ஸும் நாமினேட் பண்ணப்பட்டாங்க. They can pass orders and those orders will be final orders. So then the delegated authority-ய கொண்டு வந்த சட்டம் தான் இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1861. போர்ட்ஃபோலியோ சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஆக்டை பாஸ் பண்றாங்க, இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1892. இந்த சட்டமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சட்டம், நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஹிஸ்டரியில. இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1892ல என்ன மாற்றங்கள் நடந்ததுன்னா, இட் enhanced the limited representation provided by the previous legislation by allowing the provinces and local bodies to recommend members to be nominated to the legislative councils. The term election was never used. It was about representation. My dear friends, இந்த ஆக்ட்ல கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் 1861ல கொண்டு வந்த மாற்றங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் மாதிரி. அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆகப்பட்டது அந்த ஆக்ட்ல பண்ணல. ஆனால் செப்பரேட் ஆக்டாகவே 1892ல இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்டை பாஸ் பண்ணி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை. இட் இன்க்ரீஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் அடிஷ்னல் நான் அஃபீஷியல் மெம்பர்ஸ் இன் த சென்ட்ரல் அண்ட் ப்ராவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் பட் மெயின்டைன் த அஃபீஷியல் மெஜாரிட்டி இன் தெம். இட் இன்க்ரீஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் அண்ட் கேவ் தெம் த பவர் ஆஃப் discussing the budget and addressing the questions to the executive. He provided for the nomination of, page number 5, Laxmikanth 8th editionல நீங்க பார்க்கணும் அந்த relevant paragraph. It provided for the nomination of non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Councils and the Bengal Chamber of Commerce and that of provincial legislative councils by the governors on the recommendation of district boards, municipalities, universities, trade associations, zamindars and the chambers. Not only that, the act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative councils. The word election was, however, not used in the act. The process was described as nomination and made on the recommendation of certain bodies. A very, very important. Then comes a very, very important act, Indian Councils Act 1909. In the Indian Councils Act, pathina version 1 1861, version 2 1892, version 3 1909. In the Indian Councils Act 1909 we also call it as Morley-Minto reforms. We also call it as Morley-Minto reforms. Morley-Minto reforms. Lord Morley was the first then Secretary of State for India and Lord Minto was then the Viceroy of India. So we call it as Morley, Secretary of the State, Minto because he was the then Viceroy of India. Lord Canning the first Viceroy of India. They brought the reforms in India, so we call it as Morley-Minto reforms. Morley-Minto reforms அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க எழுத வேண்டியது இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1909. 1909ல என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். After the Viceroy of Liberal Party in Britain, John Morley became the Secretary of State of India and attempted to implement the racial equality promised by Queen Victoria in 1858. Racial equality கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் Lord John Morley became the Secretary of the State. It introduced indirect elections in legislative councils. So
பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க 1909. எலெக்ஷனுங்கிற கான்செப்டே 1909 தான் கொண்டு வராங்க. மார்லே, லார்ட் மார்லே, who is the secretary of the state, அவர் தான் கொண்டு வராரு. In legislative councils, the act introduced a separate electorate for Muslims. இந்த ஆக்ட் வந்து செப்பரேட் எலக்டரேட் ஃபார் முஸ்லிம்ஸ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. நாட் ஓன்லி தட், டு யூஸ் தெம் as a bulwark against the Indian National Congress. by the time இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸும் தொடங்கிடுறாங்க இந்தியாவில், அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக செப்பரேட் எலக்டரேட் ஃபார் முஸ்லிம்ஸ் கொண்டு வராங்க. The legislation of communalism earned Lord Minto the title father of communal electorate. அதுக்கப்புறம் வந்து சிம்லா டெபுடேஷனும் நடக்குது. சிம்லால இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் நடக்குது. சிம்லால பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ காங்கிரிகேஷன். அதே பீரியட்ல இட் வாஸ் அ காங்கிரிகேஷன் ஆஃப் 35 ப்ராமினன்ட் முஸ்லிம் லீடர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா லெட் பை சர் சுல்தான் முகமது ஷா, காமன்லி known as Aga Khan III, the first president of the All India Muslim League, AIML, at the Viceroy's Lodge in Simla in October 1906. Simla deputation அங்க நடக்குது. The aim of the deputation was to convince Lord Minto, the then Viceroy of India, to grant Muslims greater representation in politics. The result was the creation of communal electorate in 1909. So communal electorate கிரியேட் பண்ண இயர், அதுக்கான சட்டம் பாஸ் பண்ணது தான் இந்தியன் கவுன்சில்ஸ் ஆக்ட் 1909, the communal electorate. இதுல முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கிளியரா நம்மளுடைய லக்ஷ்மிகாந்த் சார் அவருடைய 8th எடிஷன்ல 5th பேஜ்ல கிளியரா குறிப்பிட்டிருக்கார். The features of the act are as follows. It considerably increased the size of the legislative council. Both central and provincial. The number of members in the central legislative council was raised to 16 to 60. The number of members in the provincial legislative council was not uniform. It also retained official majority in the central legislative council, but allowed the provincial legislative council to have non-official majority. It enlarged the deliberative functions of the legislative council at both levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget, and so on. Page number 6, Laxmikanth's 8th edition in Indian Polity. அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா it also அந்த ஹைலைட் கொடுத்துருக்காங்க. It also provided for the first time for the association of Indians with the executive councils of the Viceroy and the governors. அதில் Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy's executive council. It also introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. Under this, the Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Thus, the act legalized communalism, and Lord Minto came to be known as father of communal electorate. It also provided for the separate representation of presidency, corporations, chambers of commerce, universities, and zamindars. Then comes Government of India Act 1919. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டும் பாஸ் பண்றாங்க. இது நான் நிறைய புத்தகங்கள் இல்லை நிறைய பேர் வந்து இதை பேச மாட்டாங்க. பட் ஆக்சுவலா there was one Government of India Act 1915. It consolidated all the preceding legislations of the British Parliament related to Indian territory. Then comes an important act, Government of India Act 1919, that's called Montagu-Chelmsford Reforms. Montagu-Chelmsford Reforms enacted as a follow-through to the August Declaration. There is something called August Declaration and the Montagu-Chelmsford Report. This legislation marked the introduction of so-called democratic principle through separation of powers between central and provincial governments, and in the provincial executive branch through the principle of hierarchy. It also introduced bicameralism. In the central legislature, which eventually became a model for the modern parliamentary system in India. He introduced the bicameralism. So, the Government of India Act 1919 brought the Home Rule movement.
Very, very important. Demand for self-government. It became more aggressive on the part of the Indian National Congress, especially on the grounds of participation of India in the First World War. So India participated in the First World War. Accordingly, if you may see, on August 1917, August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of the responsible government in India. The Government of India Act 1919 was thus enacted, which came into force in 1961. So, Government of India Act was passed in the year 1919, and which came into existence on 1921. This act is also known as Montagu-Chelmsford Reforms. Montagu was the Secretary of State for India. Lord Chelmsford was the Viceroy of India. The features of this act. What is the features of this act? It classified all subjects of administration into two categories. ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க. Namely central subjects, then provincial subjects. This classification was done by the devolution rules framed under the act. These rules facilitated the delegation of authority from the center to the provinces. In this way, the act relaxed the central control over the provinces. Central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. It further divided the provincial subjects into two parts: transferred and reserved. The transferred subject included public, health, education, local self-government, agriculture, etc. While the reserved subject included police, administration of justice, prisons, land revenue, and finance, etc. So there is a reserved subject, there is a transferred subject. The transferred subjects were to be administered by the governor, with the aid of ministers responsible to the legislative council. The reserved subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. So, governor kira, there will be two things: transferred subject, reserved subject. Transferred subject goes to the governor, governor in turn to the legislative council. Reserved subject will be to the governor, and governor in turn to the executive council. This dual scheme of governance was known as the diarchy. This dual scheme of governance was known as diarchy, a very, very important concept, a term derived from the Greek word diarch, which means double rule. However, this experiment was largely unsuccessful. Then comes a third important feature of this act. It introduced for the first time bicameralism in the country, direct elections in the country. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislature consisting of an upper house, Council of State, and a lower house, Legislative Assembly. The majority of members of both the houses were chosen by direct election. It required 3 of the 6 members of the Viceroy's Executive Council, other than the Commander-in-Chief, were to be Indian. Then comes a very important, it extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans. It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans. Then comes a 6th important feature. It granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax, other qualifications. So, the franchise power was provided, right to vote was provided based on the property, tax, and other qualifications. It created a new office of the High Commission for India in London and transferred into some of the functions. Hitherto performed by the Secretary of State for India. Then comes
it provided for the establishment of Public Service Commission. In this Act 1919, it provided for the establishment of Public Service Commission. Hence, a Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. It separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislatures to enact their budgets. It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force. It proposed the establishment of a Chamber of Princes, also known as Narendra Mandal. The chamber was inaugurated in 1921. It consists of 120 members, princes of 108 states, 12 representatives of other states. It was headed by the Viceroy Governor General. It facilitated the consultation and discussion on the matters of common interest. Then comes a very, very important continuation that happened after Government of India Act 1919, the Simon Commission. நம்மளுக்குலாம் தெரியும், Simon Commission is a very, very important commission that came to India. And many people said, Simon go back, Simon go back அப்படின்னு சொல்லி நிறைய முழக்கங்கள் இந்தியா முழுக்க வந்தது. Simon Commission was formed in the year 1927, that is in the month of November, that is 2 years before the schedule. The British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the conditions of India under its new constitution. Under the new constitution, how was India has to be reported by Sir John Simon Commission. Everywhere there was a campaign against Simon go back, Simon go back campaign. All the members of the commissions were British, and hence all the parties boycotted the commission, and the commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy in Greek, the extension of responsible government in the provinces, establishment of a federation of British India and princely states, continuation of communal electorate, and so on. To consider the proposals of the commission, the British government convened 3 round table conferences of the representative of the British government, British India, and Indian princely states. On the basis of these discussions, a white paper on constitutional reforms. This is the first time after Simon coming and going back from India, there was a white paper released on constitutional reforms. White paper release பண்றாங்க constitutional reforms மேல. இத prepare பண்ணி it was submitted before the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament. The recommendation of this committee, the recommendation of the Simon Commission were incorporated with certain changes in the next Government of India Act 1935. So Government of India Act 1935, many of the recommendations proposed as part of the constitutional reforms, that is through the white paper, has been incorporate பண்றாங்க. Then comes a very, very important continuation of the Simon Commission, Communal Award. The Communal Award was brought before Government of India Act 1935. The Communal Award was created in the year 1932 by Ramsay MacDonald, Prime Minister Ramsay MacDonald. What is this Communal Award? Very important concept. The Communal Award is nothing but in the guise of welfare, a divide and rule policy was continued by announcing separate electorates for depressed classes and minorities. Although separate electorates were discarded among the Hindu community, communal electorates continued and were further expanded by the Government of India Act 1935. My dear friends, what is this Communal Award? To repeat, 1932 in August 1932 ராம்சே மேக்டொனால்ட் அப்படிங்கிறவர் பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்றாரு ஒரு ஸ்கீம்ல. ரெஃபர் பேஜ் நம்பர் 7, லக்ஷ்மிகாந்த் 8th edition. In August 1932 ராம்சே மேக்டொனால்ட் அப்படிங்கிறவர் the British Prime Minister announced a scheme of representation of the minorities which came to be known as the Communal Award. The award not only continued separate electorates for the Muslims, Sikhs, Indian Christians,
Anglo-Indians, Europeans, but also extended to depressed classes for the scheduled classes. And here, Gandhiji was distressed over this extension to the principle of communal representation to the depressed classes and undertook a fast unto death in Yerawada jail, Poona, to get the award modified. At last, there was an agreement between the Congress and Bharat Ratna Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar, the leader of the depressed classes. The agreement was known as the Poona Pact. It is a Hindu joint electorate and gave reserved seats to the depressed classes. This is the first time in 1932 the impact of Ambedkar was felt in communal award. By the way, the British government accepted the Poona Pact. So what has been signed between what has been signed between the Congress and Dr. B.R. Ambedkar? British government also accepted. British government இதை ஏத்துக்கிறாங்க. எதை ஏத்துக்கிறாங்கன்னா பூனா பேக்டையும் மாடிஃபைட் கம்யூனல் அவார்டையும் ஏத்துக்கிறாங்க in respect to the depressed classes, that is scheduled caste. What it means is that provisions of separate electorates for the depressed classes were dropped from the scheme of representation contained in the communal award. Subsequently, the provisions of the Poona Pact were incorporated in the next Government of India Act 1935. In the Government of India Act 1935, communal award got modified and it got incorporated. In other words, composition of the central and the provincial legislatures under the 1935 Act was based on modified communal award. So, Government of India Act 1935 kira modified communal award was provided. A very, very important thing to be understood. Now comes the next important act, Government of India Act 1935. Government of India Act 1935. This act marked a second milestone towards a completely responsible government in India. It was lengthy and detailed documents having 321 section, 10 schedules. Government of India Act. It was the lengthiest British enactment for India which unsuccessfully tried to introduce a federal system with over-representation to the provinces, thereby winning over the moderates as well as retaining control of India's army. Finance, external affairs, the aims was to keep Congress away from governance. However, princely states never agreed and the federation never came into being. ரொம்ப important thing to be understood by all of you. See, in this Government of India Act 1935, it provided the features of this act. Refer page number 7 of Laxmikanth's Indian Polity, Constitution of India. We are discussing about the history of Constitution of India. History of Constitution of India. The feature of this act were as follows. What is the feature? It provided for the establishment of All India Federation consisting of provinces and princely states as units. The act divided the powers between the center and units in terms of 3 lists. Federal list for center with 59 items, with provincial list for provinces with 54 items, and the concurrent list for both with 36 items. Residuary powers were given to the Viceroy, Governor General. However, the federation never came into being as the princely states did not join it. Then comes it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. The provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres. Moreover, the act introduced responsible governments in provinces. That is, the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939. My dear friends, third important feature of the Government of India Act 1935, it provided for the adoption of diarchy at the center. Consequently, the federal subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects. Reserved subjects and transferred subjects. However, this provision of the Act did not come into operation at all as per the Government of India Act 1935. It introduced a bicameralism in 6 out of 11 provinces.
Thus, the legislatures of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces were made bicameral consisting of a legislative councils, upper house, and legislative assembly, lower house. However, many restrictions were placed on them. It was not a complete, there was no complete freedom even in the legislative council. A fifth important feature of the Government of India Act 1935, it reserved a certain number of general seats for the depressed classes, that is scheduled caste. It also extended the special representation to women and labor workers. It abolished the Government of India established by the Government of India Act 1858. It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of advisors. It extended franchise. About 14% of total population got the voting right in India. It provided for the establishment of Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. So, through this act, Government of India Act 1935, Reserve Bank of India was brought in. It is because of the research done by Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar. Research பண்ணதுனால டாக்டர் B.R. Ambedkar research பேஸ் பண்ணி தான் Reserve Bank of India establish பண்ணாங்க. Further, it also provided for the establishment of Federal Public Service Commission. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் 1935 ஆக்ட் கீழே ஃபெடரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதை தாண்டி ப்ராவின்ஷியல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனாகவும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ப்ராவின்சஸ்க்கு ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. There was also a joint public service commission for 2 or more provinces. இதை தாண்டி ஜாயிண்ட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க for 2 or more provinces. It also provided for the establishment of the federal court. Federal court is nothing but the Supreme Court, which was set up in 1937. It separated Burma, now Myanmar, from India. Burmaவும் மயன்மாரும் செப்பரேட் பண்ணிடுறாங்க from India. அது மட்டும் இல்லாமல் புது ப்ராவின்சஸ் 2 ப்ராவின்சஸ் ஒரிசா அண்ட் சிந்த் ரெண்டுத்தையும் பிரிச்சிடுறாங்க. It also provided for safeguards to protect the interest of minorities. It also provided for the safeguards to protect the interest of minorities. It provided for the establishment of Federal Railway Authority to look after the administration of railways in India. By the time railways in India has been spread across the nation. It also provided for the appointment of Auditor General of India to audit the accounts of the Federation and the provinces. And these are the features of Government of India Act 1935. Finally, in the history of the Constitution, historical underpinnings of the Constitution, நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஆக்ட் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் 1947. பேஜ் நம்பர் 8ல லக்ஷ்மிகாந்த் 8th எடிஷன்ல இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1947 அப்படிங்கிற பேராகிராஃபை எடுத்துக்கோங்க. இதுல கிளியரா நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மிக அவசியம். ஏன்னா இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்டர்பின்னிங்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1947க்கு அப்புறம் வரப்போறது கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி டிபேட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ஈவெண்ட் தான் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1947. On February 20, 1947, Clement Attlee, British Prime Minister Clement Attlee, declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. நம்ம நாட்டில் இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஜூன் 30ஆம் தேதி 1948 முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளெமெண்ட் அட்லிங்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்றாரு. எப்பனா February 20, 1947ல. அதுக்கப்புறம் ஜூன் 30, 1948க்கு அப்புறம் power would be transferred to responsible Indian hands. Power would be transferred to responsible Indian hands. This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. So Muslim League என்ன பண்றாங்க, பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு அஜிடேஷன் பண்றாங்க. February 20, 1947க்கு அப்புறம் பார்ட்டிஷன் பண்ணணும். Again on June 3, 1947, British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்கிட்டாங்க. On the same day, June 3, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India,
put forth the partition plan. So அவர் தான் வந்து partition plan put forth பண்றாரு. Confusion that he created, I would say Lord Mountbatten partition plan put forth பண்றாரு, known as the Mountbatten plan. The plan was accepted by the Congress and it was also accepted by the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting Indian Independence Act 1947. My dear friends, Indian Independence Bill was introduced in British Parliament. இது எப்படி பாஸ் பண்ணாங்கன்னா very very important. இங்க லக்ஷ்மிகாந்த் சாருடைய 8th பேஜ்ல இந்தியன் பாலிட்டி புக் 8th எடிஷன் எடுத்துட்டு லாஸ்ட் பேராகிராஃப் கீழே வந்தீங்கன்னா the Indian Independence Bill was introduced in the British Parliament on July 14, 1947 and it received a royal assent on July 18, 1947. Royal assent கிடைக்குது. The act came into force on August 15, 1947. Accordingly, India got its independence. What are the features of this act? Page number 9. What are the features of this act? Page number 9 clear-ஆ குறிப்பிட்டிருக்காங்க. என்ன நடந்தது இந்த ஆக்டால? It ended the British rule in India. British rule வந்து முடிவுக்கு வருது and declared India as an independent state from August 15, 1947. This is the day we celebrate as Independence Day. It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth. It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion. Governor General was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. It empowered constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nation and repeal any act of the British Parliament, including the Independence Act itself. It empowered constituent assemblies of both the dominions to legislate for the respective territories till the new constitutions were drafted and enforced. No act of the British Parliament passed after August 15, 1947 was to extend to either of the new dominions unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. It abolished the office of the Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of the State for Commonwealth Affairs. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relations with the tribal areas from August 15, 1947. அது மட்டும் இல்லாம it granted to the Indian princely states either to join the dominion of the India or dominion of Pakistan or to remain independent. Then came in 9 a very important feature. It provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitutions were framed. The dominions were, however, authorized to make modification in the act. It deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in his name of his majesty. Not only that, it designated the Governor General of India and provincial governors as constitutional nominal heads of the states. They were made to act on the advice of the Representative Council of Ministers in all matters. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. It continued the appointment of civil services and reservation of post by the Secretary of the State for India. The members of the civil services appointed before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. My dear friends, இது நம்ம முக்கியமான ஒரு லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன்ல இருக்கும். அந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன்ல we are looking at the what was the scene of independence. At the stroke of the midnight of 14th and August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan.
Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. The Constituent Assembly that formed in 1946 became the Parliament of Indian Dominion. The members of both the interim government 1946 and the first cabinet of independent India 1947 are mentioned in table 1.1 and 1.2. இதுல முக்கியமா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா the boundaries between the two dominions were determined by boundary commission அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது. இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு பவுண்டரி என்னன்னு headed by Radcliffe. Pakistan included the provinces of West Punjab, Sindh and Balochistan, East Bengal, Northwestern Frontier Province and District of Sylhet in Assam. The referendum in the Northwest Frontier Province and Sylhet was in favor of Pakistan. இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டரிம் கவர்மெண்ட்டில் பேஜ் நம்பர் 10 of 8th edition of Indian Polity by Laxmikanth sir புக்கில் பேஜ் நம்பர் 10 எடுத்து பாருங்க. நீங்கள் அந்த புக்கை வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்டரிம் government table 1.1. Jawaharlal Nehru became the vice president of the council, external affairs and common relations. Sardar Vallabhbhai Patel took up the home information and broadcasting. Dr. Rajendra Prasad took up food and agriculture. Dr. John Mathil took up industries and supplies. Jagjeevan Ram took up labor. Sardar Baldev Singh took up defense. C.H. Baba took up works, mines and power. Liaquat Ali Khan took up finance. Abdur Rab Nishtar took up ports and air. Asaf Ali took up railways and transport. C. Rajagopalachari took up education and arts. Chundrikar took up commerce. Ghaznafar Ali Khan took up health. Jogendra Nath Mandal took up law. This is the interim government where members of the Viceroy's Executive Council. The Viceroy continued to be the head of the council, but Jawaharlal Nehru was designated as the Vice President of the council. Then came the first cabinet of independent India in 1947. Under that, Jawaharlal Nehru became the Prime Minister, External Affairs Minister, Commonwealth Relations and Scientific Research. Then Sardar Vallabhbhai Patel took up home information and broadcasting. Dr. Rajendra Prasad took up food and agriculture. Maulana Abdul Kalam Azad took up education. John Mathai took up railways and transport. R.K. Shanmugam Chetty took up finance. Dr. B.R. Ambedkar took up law. Jagjeevan Ram took up labor. Sardar Baldev Singh took up defense. Rajkumari Amrit Kaur took up health. C.H. Baba took up commerce. Rafi Ahmad Kidwai took up communication. Dr. Shyam Prasad Mukherjee took up industries and supplies. V.N. Gadwil took up works, mines and power. My dear friends, in the chapter History of Constitutional Framework, historical background in the constitutional framework is a very, very important chapter. எல்லா chapter விட இந்த chapter ஏன் importantனா constitutional experiment that happened before 1858 under the company rule and constitutional experiment that happened under the crown rule. Finally we got Indian Independence Act in 1947. அது கீழே எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்தது, அது கீழே கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட் யாரு, அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியை எப்படி கொண்டு போனாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சாப்டர் மிக மிக முக்கியம். இந்த சாப்டரை முழுசா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாக்குள்ள ஒரு விஷயம் போகும்போதும் உங்களுக்கு புரியும். இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் செட் த பேஸ் ஃபார் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரம் 1947 onwards. அதனால வரக்கூடிய கிளாஸ்ல நெக்ஸ்ட் சாப்டரா we'll be discussing about making of the constitution. How did the constitution came into existence? Making of the Indian constitution, the demand for constituent assembly, constituent assembly oda powers, members யாரெல்லாம் இருந்தாங்க, என்ன மாதிரி டிஸ்கஷன் கான்ஸ்டியூஷன் அசெம்பிளி நடந்தது, how the chairman of the drafting committee பாரத் ரத்னா டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் எப்படி வந்து டிராஃப்டிங் கமிட்டியை வழி நடத்தினாரு, என்ன மாதிரியான டிஸ்கஷன் நடந்தது, இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய சாப்டர் தான் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். வரக்கூடிய நாட்களில் தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோ கவனிங்க. இந்த ஃப்ரீ கிளாஸை
கிராமப்புற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க. அதே மாதிரி 8th எடிஷன் ஆஃப் லக்ஷ்மிகாந்த் அவர்களுடைய புக்கை வாங்கிக்கோங்க. காரணம் என்னன்னா அந்த புக்கில் டீட்டெயில்டாக எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இந்த புக்கை தான் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க, லா ஸ்டூடெண்ட்ஸு, பல பேர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பொழுது பேசிக் புக்காக ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய புக்கு தான் லக்ஷ்மிகாந்த் சாருடைய புக்கு. இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப ரிசோர்ஸ்ஃபுல் புக்கு. இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கி கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ தட் உங்களுடைய நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் ஆகும். எஸ்பெஷலாக யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய, பிலிம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, கிளாட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க, இந்த கண்டென்ட்டை தொடர்ச்சியாக பாருங்கள். உங்களோட நாலேஜ் ஏறிக்கிட்டே போகும். உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவும் புரியும். வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் லீகல் அஃபேர்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் சேர்த்து வில் பி ரிலீசிங் லாட் ஆஃப் வீடியோஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் அண்ட் விச் கேன் பி சீன் அட் எனி டைம். நீங்கள் இந்த கிளாஸை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாணவருக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க. ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் இந்த கிளாஸை பயன்படுத்தி நம்ம நாட்டில் உயர்ந்த பதவியாக இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், டெப்டி கலெக்டர், டெப்டி சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ், நிறைய பதவிகளுக்கு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. சில பேர் லா ப்ரொஃபஷன் எடுத்து அந்த லா ப்ரொஃபஷனில் ஹையர் பொசிஷன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது. நீங்கள் பண்ணக்கூடிய சின்ன விஷயம், இந்த வீடியோவை படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், ஏன் ஈவன் பொதுமக்கள் கூட தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவை கேட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கம்ப்ளீட்டாக புரியும். நன்றி. சைனிங் ஆஃப் அட்வொகேட் டாக்டர் எம் சத்யகுமார்.